So next upper motor and lower motor neuron lesion এই অবধি হয়েছে যে সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স আমরা কি পাবো, কি ধরনের সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স উই গেট, and where do we get those symptoms and signs. Now to continue with that where we need to understand upper motor neuron lesioner বাকি পার্ট টু। এখন সেটা বুঝতে গেলে এই যে আপার মোটর নিউরন লিশনে, তার মানে সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স উই গেট ওয়্যার below the level of the lesion, and I hope below the level এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে। তার মানে আপার মোটর নিউরন লিশনে all those lower motor neurons who are situated below that particular level where the lesion has occurred, সেই লেভেলের নিচে যেখানে লিশনটা হয়েছে তার নিচে যতগুলো লোয়ার মোটর নিউরন আছে তারা সবাই উইল লুজ তাদের আপার মোটর নিউরন। হ্যালো, हाँ 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 ठीक है। So সবাই will there lose upper motor neuron, and therefore এইটাকে বলা হয় below the level of the lesion. Now below the level of the lesion তো হলো, কিন্তু below the level of the lesion এইটা যদি রাইট অ্যান্ড এটা যদি লেফট, এইভাবে ধরো ব্রেন থেকে নামছে, এইটা লেফট হেমিস্ফিয়ার লেফট, এই নামছে এই নামছে, এখন লিশন হলো সে ব্রেনে হলো কি স্পাইনাল কর্ডে হলো, লিশনটা বিলো দ্য লেভেল, সরি ম্যানিফেস্টেশনসগুলো বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশন হবে। এই দিকে হবে না এই দিকে হবে, তার মানে জিওগ্রাফিটার সাইডটা কি, অ্যান্ড দিস উইল কমপ্লিট দ্য ফার্স্ট পাঁচটার মধ্যে দ্য ফার্স্ট মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ডায়াগ্রাম বা পিকচার অফ বেসিক নিউরোলজি। এই পিকচারটা একটু বুঝতে গেলে আমাদের কর্টিকো স্পাইনাল, যাকে সিএসটি, আর কর্টিকো নিউক্লিয়ার, যাকে সিএনটি নামে আমরা ডাকবো, কর্টিকো স্পাইনাল অ্যান্ড কর্টিকো নিউক্লিয়ারের এক্সাক্ট অ্যানাটমিক্যাল ডিসপোজিশনটা একটু বুঝতে হয়। So the blue represents corticospinal fibers and the red one represents corticonuclear fibers. এরা একই সাথে উঠছে, একই সাথে তাদের জার্নি স্টার্ট করবে। নাও কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার, এটা যদি স্পাইনাল কর্ড হয়, এখান থেকে কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স অবভিয়াসলি এই স্পাইনাল কর্ড অব্দি নেমে আসবে কর্টিকোস্পাইনাল। নামার পথে একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটে যেটা অ্যানাটমিক্যালি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই কর্টিকোস্পাইনাল নামতে নামতে ব্রেন স্টেমের নিচের দিকে গিয়ে, সরি রেডটা কর্টিকোস্পাইনাল, so the red one is corticospinal. So corticospinal, as they descend towards the end of the brain stem, মেডালার লাস্টের দিকে গিয়ে কর্টিকোস্পাইনাল সাইড চেঞ্জ করে, দেয়ারফোর এই হয়ে যায়। লেফট হেমিস্ফিয়ার থেকে যারা ডিসেন্ডিং তারা রাইট হাফ অফ দ্য স্পাইনাল কর্ডে ঢোকে, রাইট গোস টু দ্য লেফট। সো ক্রসিং বা ডেকাসেশন বলে, যে জন্য এদেরকে ক্রসড ফাইবার্স বলে কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্সগুলোকে। সো এইবারে নামার পরে কি হয় সেটা তুমি জানো, প্রত্যেকটা লেভেলে সাম অফ দ্য ফাইবার্স কাম আউট, রেস্ট গো ডাউন। যারা কাম আউট তারা কাম আউট অ্যাট ইচ সেগমেন্ট টু টার্মিনেট দ্য রেসপেক্টিভ অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। এদিকেও তাই, একদল বেরিয়ে আসছে বাকিরা নামছে, একদল বেরিয়ে এলো বাকিরা নামলো, এই করতে করতে দ্য এন্টায়ার স্পাইনাল কর্ড এর অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলস will receive তাদের আপার মোটর নিউরন কানেকশন। সো এইখান থেকে এই অবধি হলো এই লোয়ার মোটর নিউরন পাথওয়েটা, এই যে লোয়ার মোটর নিউরন পাথওয়ে, এই লোয়ার মোটর, তার মানে এই যে মায়োটোমটা,
যেটা ইজ বিং সার্ভড বাই এই লোয়ার মোটর নিউরন, এর আপার মোটর হচ্ছে এইটা। তেমনি এটা যাকে সার্ভ করছে এই মায়োটোমটা, লোয়ার মোটর হচ্ছে এখান থেকে এই অবধি, আপার মোটর এই লোয়ার মোটরের আপার মোটর হচ্ছে এইটা। অ্যাজ আ রেজাল্ট কি হলো, লিশনটা যদি ব্রেনের কোথাও হয়, আপার মোটর নিউরন লিশন, আপার মোটর নিউরন অ্যান্ড কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট হ্যাজ বিন ড্যামেজ। ইফ ব্রেনে আপার মোটর নিউরন লিশন হয়েছে অ্যান্ড কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট হ্যাজ বিন ড্যামেজড, সেটা ব্রেনের যেখানেই হোক না কেন, লালের ড্যামেজটা ব্রেনের যেখানেই হোক না কেন, এই ডেকাসেশনের বা ক্রসিং এর পরে আর ড্যামেজ সাধারণভাবে হয় না। সো ব্রেনের যেখানেই হোক না কেন, বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশন যতগুলো অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল আছে তারা উইল লুজ তাদের আপার মোটর নিউরন, বাট দিজ অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলস আর contralateral to the side of the lesion, so therefore upper motor neuron lesion brain হলো anywhere in the brain below the level of the lesion-ই effect আসবে, কিন্তু আসবে contralateral to the side of the lesion, whereas once they are inside the spinal cord, এই লেফট দিয়ে যে নামছে সে লেফট দিয়েই নামবে, রাইট দিয়ে যে নামছে সে রাইট দিয়েই নামবে। অরিজিন বললে অ্যাকচুয়ালি অপোজিট হেমিস্ফিয়ারিক ইন অরিজিন, তাতে কিছু এসে যায় না। স্পাইনাল কর্ডে যদি ড্যামেজ হয় সে যেখানেই হোক না কেন, এক বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশন যারা, সো এখানে হলো বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশন যতগুলো আছে তারা হচ্ছে আর ইয়েট টু বি ইনারভেটেড, এখানে হলো বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশন যতগুলো লোয়ার মোটর আছে তারা আর ইয়েট টু বি ইনারভেটেড। সো বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশনই রইল, কিন্তু যেহেতু স্পাইনাল কর্ডে ঢোকার পরে আর নো ক্রসিং, therefore if corticospinal or upper motor neuron lesion occurs while they are within the spinal cord, তার মানে মায়োলোপ্যাথি, স্পাইনাল কর্ডের ড্যামেজ, তখন বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশনই হবে, কিন্তু ইপসি ল্যাটারাল টু দ্য সাইড অফ দ্য লিশন হবে। দিস ইজ কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স, ছবিটা আমি আবার পরে আঁকছি, বাট দিস ইজ কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স। পরে রইল হচ্ছে কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার্স, তাহলে দোজ ফাইবার্স অফ আপার মোটর নিউরনস যারা সার্ভ করে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াইকে, সার্ভ করে মানে ইনারভেট করে, দেন ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই অনওয়ার্ডস the lower motor neuron gets started. Hello? হ্যাঁ, না না আমি একটু ব্যস্ত আছি, এমার্জেন্সি কিছু? ঠিক আছে, আমাকে 1 ঘন্টা বাদে ফোন করুন, এক্ষুনি এমার্জেন্সি কিছু কি? তাহলে আসতে এটাতে আমি ফোনে তো কিছু করতে পারবো না, আমাকে একটু 1 ঘন্টা বাদে ফোন করুন, আমি খুব ব্যস্ত আছি, এটা তো এমার্জেন্সি কিছু নয়। And therefore cranial nerve nuclei onwards যে পাথওয়েটা, যেটা কিনা গিয়ে বিভিন্ন মাসলকে ইনারভেট করেছে, দ্যাট মিনস কোনো না কোনো মায়োটোমের লোয়ার মোটর নিউরন পাথওয়ে তৈরি করেছে। এই যে লোয়ার মোটর নিউরন পাথওয়ে যেটা ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই থেকে স্টার্ট অ্যান্ড মাসেলের মায়োনিউরাল জাংশনে এন্ডস, এরকম অনেকগুলো ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই আছে, এই দিকের আছে, তেমনি এটার এই দিককার কাউন্টার পার্টটা আছে। এখন এই লোয়ার মোটর পাথওয়েগুলোর আপার মোটর
is known as corticonuclear pathway, corticonuclear fibers. এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি যে এই আপার মোটর নিউরন পাথওয়েটারই আরেকটা নাম যেমন কর্টিকোনিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট বা ফাইবার্স, এটারই আবার আরেকটা নাম হচ্ছে সুপ্রানিউক্লিয়ার পাথ বা পার্ট, নিউক্লিয়াসের ওপরের পার্টটা। ঠিক যেমন লোয়ার মোটর নিউরন পাথওয়েটার আরেকটা নাম হচ্ছে ইনফ্রানিউক্লিয়ার পার্ট। সো লেটস সি, এইগুলো হচ্ছে কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার্সরা একসাথে নামছে। সো তার আগে একটা জিনিস এঁকে দিই, তাতে সুবিধা হবে। কর্টিকোস্পাইনালও নাম ছিল, সে নিচে চলে গেছে, তাকে নিয়ে আর আমাদের ভেবে লাভ নেই, সে নিচে চলে গেছে। সো কর্টিকোনিউক্লিয়ার এবারে নামছে। দিস ইজ অ্যাবাউট কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার্স। কি হবে দেখো, এই হচ্ছে ব্রেন স্টেমে মেইনলি ক্র্যানিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াইগুলো আছে। এক একটা লেভেলে মাল্টিপল আছে। Now see what happens. Cranial nerve nuclei এর ইনারভেশন, কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার্স ইনারভেটিং cranial nerve nuclei ফর্মিং এই অনওয়ার্ডস যে এলিমেন্ট পাথওয়েটা স্টার্ট হয়েছে, এই এলিমেন্ট পাথওয়েটার এটা হচ্ছে ইউএমএন, এখান থেকে হচ্ছে এলএমএন। তো এই যে ব্লু রেডটা, এই নামছে এদিক দিয়ে একদল ফাইবার্স, এদিক দিয়ে একদল ফাইবার্স। নাও সি হোয়াট হ্যাপেন্স। And this, what I am going to draw is true for all the motor cranial nerve nuclei. So for all the cranial nerve nuclei who will receive corticonuclear innervation, motor cranial nerve nuclei. Sensory cranial nerve nuclei obviously doesn't get any corticonuclear innervation. So motor cranial nerve nuclei এর প্রত্যেকে except one এই জিনিসটা হয়। লেফট সাইডের ফাইবার্স এখানের জন্য আছে, তেমনি ওই দিক থেকেই একটা ফাইবার্স আইডেন্টিক্যাল এই দিকেও গেছে। তেমনি এই দিক থেকে যে কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্সগুলো কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার্সগুলো অ্যারাইজ করেছে, এর ডেস্টিনেশন হচ্ছে ধরো এক্সকে এই দিকেও ইনারভেট করবে, আবার এই দিকের এক্সের জন্য ফাইবার্স আছে। তেমনি এইখান থেকে এসে এখানে ঢুকছে, তেমনি এখান থেকেই একটা ফাইবার্স এদিকেও আসবে। সিমিলারলি ইফ ইউ মেক ইট রেড, এইখান থেকে ফাইবার্স অ্যারাইজ করে এই দিকেও এসছে, এইখান থেকে ফাইবার্স অ্যারাইজ করে এই দিকেও এসছে। And therefore, all motor cranial nerve nuclei will receive bilateral corticonuclear innervation. এই ব্যাপারটা is true for all motor cranial nerve nuclei except one. So this picture holds true যে corticonuclear fibers will innervate cranial nerve nuclei গুলোকে bilaterally. So এই দিকে এলো, এদিককারই ফাইবার্স এদিকেও গেছে, তেমনি এই দিক থেকে from this side these are corticonuclear fibers and these are A. So bilateral corticonuclear innervation, bilateral corticonuclear innervation. So therefore এই ব্যাপারটা that cranial nerve nuclei বা motor cranial nerve nuclei
receive bilateral corticonuclear innervation except one. সেই exceptionটাতে we are coming. But because of this corticonuclear fiber lesion, ব্রেনের একটা সাইডে corticonuclear lesion will not affect the cranial nerve nuclei or will not affect the lower motor neuron pathway, because যদি আমার এটা নষ্ট হয়ে যায়, এটা নষ্ট হয়ে যায়, but still each side will have another set of corticonuclear innervation. So unless, and that unless ব্যাপারটা is rare, যাই হোক, it's a bilateral lesion, it's a bilateral corticonuclear lesion, therefore that is very rare. So bilateral corticonuclear lesion হলেই একমাত্র এই আপার মোটর নিউরন টাইপ অফ ম্যানিফেস্টেশনস এইসব মায়োটোমগুলোতে আসে। And now the exceptional cranial nerve nuclei. তার ক্ষেত্রে পিকচারটা এরকম, দিস ইজ সেভেন্থ cranial nerve nuclei. Seventh cranial nerve nuclei is situated in the pons. And from here, say if this is the face, from here fibers will come out, and we know innervate a lower motor neuron pathway, innervate ipsilateral facial muscles. কিছু fibers are for upper part of the facial muscles, কিছু fibers are for lower part of the facial muscles. Now, this nuclei has got two kind of physiological parts, upper part and a lower part. It's not anatomical part. Upper part gives origin to those fibers who will eventually terminate into the upper part of the face, and lower part of the nuclei for lower part of the face. Now see what happens. Corticonuclear fibers for seventh cranial nerve nuclei. So this is black, sorry, this is so corticonuclear fibers. Upper part of the face is exactly like other cranial nerve nuclei, so bilaterally innervated. So upper part of the face is exactly like other cranial nerve nuclei, so they get bilateral innervation. The actual exception is lower part of that nuclei, which is এইরকম, therefore lower part of the nuclei A and A. So not only unilateral, but also that innervation is from the contralateral hemisphere. So therefore, seventh cranial nerve, if we can draw here nuclei, this is the upper part and this is the lower part. Upper part receive bilateral innervation. So a hemisphere will come, fiber gives here and here. From this hemisphere, fibers come here as well as here, so bilateral innervation. So the actual exception is the lower part of the nuclei which receive unilateral. That unilateral comes from contralateral hemisphere. So lower part of seventh cranial nerve nuclei is the only true exception, because upper part is just like any other cranial nerve nucleus, Lower part is the real exceptional,
It is the real exceptional part because this receive unilateral innervation, and that too from contralateral side. That too from the contralateral side. If now we combine these three pictures, corticospinal, corticonuclear together coming out, corticospinal, corticonuclear together coming out, এদিকেও তাই corticonuclear, corticospinal together coming out, corticospinal goes down, cross and then goes down, then reach the spinal cord, and then coming out at each segment, rest are going down, rest are going down, এদিকেও তাই coming out, rest are going down at each segment. Some fibers are coming out, rest of them are going down, and this is how corticospinal ছবিটা complete হলো. Regarding corticonuclear, if you take seventh তাহলেই seventh হয়ে যায়, বাকিগুলোও হয়ে যায়। তার কারণ সেভেন্থের আপার পার্টের যা ছবি অন্যগুলোর ছবিও এক্স্যাক্টলি সেম, যে বাইল্যাটারাল ইনারভেশন। সেভেন্থের আপার পার্টের ডায়াগ্রাম represents rest of the cranial nerve nuclei as well, because seventh upper part is like other cranial nerve nuclei, that means bilaterally innervated. So therefore the real exception is এইটা যেখানে seventh lower part এই দিক থেকে এদিকে আসছে, from this side এদিকে আসছে, and from this side এদিকে আসছে। Seventh lower part is the only nuclei which receive unilateral corticonuclear innervation, and therefore if an upper motor neuron lesion in the brain affecting corticonuclear fibers of one half of the brain unilateral, at the most who gets affected, the lower part of seventh nuclei, and সেই lower part of seventh nuclei যদি এইভাবে innervated হয়, এখন এখান থেকে যে ফাইবার, this is right half of the cortex, this is left, এইখান থেকে যে ফাইবার্স গুলো will come out, তারা তো লোয়ার মোটর, এরা তো লেফট লোয়ার হাফ অফ দ্য ফেসকেই সার্ভ করবে। সো দেয়ারফোর যদি এই লিশনটা ডান দিকের হয় তাহলে লেফট হাফ অফ দ্য ফেসের লোয়ার পার্ট উইল বিকাম উইক, বিকজ এই তখন হচ্ছে একমাত্র area below the level of the lesion who has lost its upper motor neuron.